തോൽവിയിലും ചില ചരിത്ര രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പിറന്ന മത്സരമാണ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് തമ്മിൽ നടന്നത്. വിജയം ഇംഗ്ലണ്ട് പക്ഷത്തായിരുന്നെങ്കിലും ചരിത്രം തിരുത്തിയത് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ റൺ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ രോഹിത് ശർമ്മയാണ്. 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 440 റൺസുമായി റൺ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ 6ാമതാണ് രോഹിത്. 3 സെഞ്ചുറിയുമായി സെഞ്ചുറി നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ 1ാമത് തുടരുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിലെ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരിയിൽ 3ാം സ്ഥാനത്തും നേടിയ ബൗണ്ടറികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 3ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് രോഹിത് ശർമ്മ. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഈ ലോകകപ്പിലെ തന്റെ 3ാം സെഞ്ചുറി കുറിച്ച രോഹിത് ശർമ്മ മറ്റൊരു റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി. ഒരേ ലോകകപ്പിൽ 3 സെഞ്ചുറി നേട്ടുന്ന 2ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന റെക്കോർഡാണ് രോഹിത് തന്റെ പേരിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. 2003 ലോകകപ്പിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി 3 സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം സെഞ്ചുറികൾ എന്ന നേട്ടത്തിൽ ഗാംഗുലിയുടെ 2ാം സ്ഥാനത്തിന് ഒപ്പമെത്തി രോഹിത്തും. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ 4 സെഞ്ചുറി നേടിയ ശ്രീലങ്കയുടെ കുമാർ സംഗക്കാരയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, പാകിസ്ഥാൻ, ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നിവർക്ക് എതിരെയായിരുന്നു രോഹിതിന്റെ ഈ ലോകകപ്പിലെ സെഞ്ചുറികൾ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ 172 റൺസ് നേടിയ രോഹിത് പാകിസ്ഥാനെതിരെ 140 റൺസും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 102 റൺസും സ്വന്തമാക്കി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ 25ാം സെഞ്ചുറിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പിറന്നത്. 206ാം ഇന്നിംഗ്സിലാണ് രോഹിതിന്റെ നേട്ടം. ഒരു 6 പോലും നേടാതെ രോഹിത് സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ഇതാദ്യമായാണ്. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് വഴങ്ങിയ ബൗളറായി യുവേന്ദ്ര ചഹൽ. 10 ഓവറിൽ 88 റൺസാണ് യുവേന്ദ്ര ചഹൽ വിട്ടുകൊടുത്തത്. 2003 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ തന്റെ വിരമിക്കൽ മത്സരത്തിൽ ജവഹർ ശ്രീനാഥ് വഴങ്ങിയ 87 റൺസിന്റെ ചരിത്രമാണ് യുവേന്ദ്ര ചഹൽ തിരുത്തിയത്. പകരക്കാരനായി വന്ന 3 മത്സരത്തിൽ നിന്നും 13 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. വിക്കറ്റ് വെട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ 5ാം സ്ഥാനത്തേക്കും ബൌളിംഗ് ആവറേജിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തേക്കും മുഹമ്മദ് ഷമി ഉയർന്നു. ബൌളിംഗ് ആവറേജിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് പരിക്കേറ്റ വിജയ് ശങ്കറാണ്. അർദ്ധശതകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി 1ാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. 7 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 5 അർദ്ധശതകങ്ങളാണ് കോഹ്ലി നേടിയത്. I wanted to bat as many overs as possible and make sure that we get closer to the target, but anything over 300 these days, we know that with the shorter boundaries, good pitches, it is achievable. It's just that we got to create partnership, big partnership. We did that today, one good partnership, but then when you're chasing 330, around 340, you need that X factor innings of someone coming and playing that 70 odd or 30-40 balls, and Hardik was looking good, but it couldn't just go on. The England team, they played a complete cricket. They bowled really well, they batted really well. They got the result. Right, this is the next session before the India-Bangladesh game. As you can see, just the Bangladesh team practicing here. Indians haven't come, which is, I think, sensible. They've just had a hectic game against England. Better off just taking rest, because 50 overs can take a lot out of you. But Bangladesh, who've had a bit of a break, are really going through the grind. The batsmen playing some pace, because India is all about pace with Shami and Bumrah. The bowling arm has been used a lot to replicate the bowling of Bumrah and Shami. And one interesting thing that I've spotted, now we had Johnny Bairstow actually crediting VVS Lakshman, an Indian, for the 100 that he got and how well he played against the spinner. Now have a look at this. This is Sunil Joshi, another Indian who is the bowling coach of the Bangladesh team. So, for the Indian fans, I can say this, even when the opposition wins, there is an Indian element to it. What we saw with VVS Lakshman and now with Sunil Joshi. So if Bangladesh plays well or the spinners bowl well, Indians have got something to do with it. Thank you very much to Steve Rose. How do you see the matchup going, and what do you think are going to be the key moments that could just be the deciding factor in this game? Well, I don't want to taunt India at all, because they're such a powerful and brilliant team. They've got all angles covered with lots of variety with the ball and some quality batters. But there's a couple of little possible weaknesses there that we might be able to expose. But the important thing for us is to really, really concentrate on our game and try and play as the best we can. If we do that and we lose, then really we've won, because we've actually played our best.
Right, he didn't say it. Steve is a very polite man. When he was hinting of the weaknesses of the Indian team, I guess he's talking about that soft underbelly that India have in the middle order. That's what perhaps is his thing, but you don't have to say it. Steve, thank you so much for your time and all the best for the game. Appreciate it. Thank you, Sandy. Right, this is the practice area at the Edgbaston, and the normal perception of people is that the umpires take a nice break in between matches, all the pressure during the match, and then they have 3 days of fun. That's not true, right? We've got two umpires here, Erasmus and Palia Guruge with me. So guys, tell us about this new trend, or it's been there for a while? No, it's been for a long time, ever since I've been umpiring and international cricket. I've been involved for 13 years. We do also have to do a lot of preparation. Nets is part of that, getting your eye in. It's a great opportunity of talking to players that are more, easy situation. There's not much pressure and anything like that. A good chance to build a rapport with some of the players. And then obviously we look for trends, certain batsmen, what they do, certain bowlers, what they do. So there's no surprises on match day when we see these players for the first time. Thank you so much, and keep up the good work. Right, so you saw Bangladesh, they're preparing themselves for this crunch game. Of course, India more secure than Bangladesh when you look at the points table. But the best time, I guess, for Bangladesh to be playing India just 1 day's break. 50 overs cricket can take a lot out of you. That will work in favour of Bangladesh. Plus the fact that Bangladesh have had some important wins coming into this tournament. So, well, it's all set up perfectly. It's going to be a belter of a pitch. And Bangladesh is, I guess, best chance to beat India.